Will be Wagaki Muthoni. Now, talking about news coverage, we have an update from you. We have an update for you from the court, and this day we have a judgment for Del Monte's 22,000-acre piece of land dispute, which has been ongoing for quite a long time, where Del Monte holds 22,000 acres, and the case determination will put an end to decades of long court battles between Murang'a County people who were displaced from the land and the fruit by the fruit processing company. Now, the judgment will be delivered by a three-judge bench, that is Honorable Justice Kanyi Kimondo, Honorable Justice Chacha Mwita, and Honorable Lady Justice Wilfrida Okwany. You can expect more in as far as that story is concerned, but right now, let's give you an outlook of how our news diary looks like as of now, where a will allegedly prepared by murdered Dutch tycoon, that is Top Cohen, will be opened this morning in Nairobi. Family members of the deceased have been invited for this session. His widow, Sarah Wairimo, has however challenged the authenticity of the document and says she will not attend the event. Now, through her lawyer, Philip Murgo, Sarah claims that contents of the document have been severely compromised, with part of the content having been published in a local daily. Now, also today, vetting of nominees to the National Lands Commission continues this morning at the National Assembly. 3 nominees are set to appear this morning before the Parliament's Departmental Committee on Lands. They are Habi Hussein Al-Haji, Alista Muremi Mutugi, and former MP Tia Galgalo. After today's session, the committee will retreat to Mombasa to write its report. And today, the second edition of the Senate county sittings comes to an end in Kitui. Senators have been holding plenary and committee sittings within the county since Monday, and curiously, all 3 governors from the Ukambani region snubbed the Senate's County Public Accounts and Investments Committee, which had hoped to quiz them on audit queries. Now, President Uhuru Kenyatta is today expected to address a summit on global trends in business, finance, and geopolitics being held in Singapore. The president is attending the summit at the invitation of Prime Minister Lee Hsien Loong of Singapore, and the president will later fly to the U.S. for the 74th session of the United Nations General Assembly in New York. And still connected to that story is that millions of people around the globe are this morning joining young people in the streets for the biggest global climate strike yet. The strike is timed to speak to UN Secretary's General Climate Action Summit in New York on the 23rd of September. The aim of this event is to demand that world leaders gather for a UN Climate Action Summit to adopt urgent measures to stop an environmental catastrophe. In Nairobi, the event is taking place at Uhuru Park's Freedom Corner. Hashtag K24 Daily Brief at K24 TV at Sam. W. Njoroge use those platforms online to talk to us, and you can also reach us using our SMS platform, that is 21222. Right, and right now would like to take you to Murang'a County and bring in our reporter Alfred Miner, who joins us live from this region with an update on what we can expect from Murang'a today. Alfred?
Na asante sana Samuel Njoroge na kupokea tu vizuri kutoka kaunti hii ya Murang'a. Na hivi leo nimesoma katika mji huu wa Murang'a ambapo ni upande wa chini wa mji huu. Na kumekuwa na visa vingi vya watu kujitoa uhai katika kaunti hii na pia katika nchi hii yote, na kwamba kisa cha hivi karibuni ni cha mwanafunzi wa shule ya Kiangoshi ambacho kiliweza kufanyika tu kama siku mbili zilizopita. Na ni mwanafunzi wa miaka darasa la 7 na ni wa miaka 14 hivi. Na takriban tu miezi mitatu iliyopita katika shule hiyo kumekuwa na visa tu vya watu kujitoa uhai, na kumekuwa tu na visa vya watu kujinyonga, kujitupa kwenye vini vya maji. Na hivi sasa ninaweza tuungana na mhubiri mmoja ambaye amekuwa kinieleza kwamba kumekuwa na visa hivi katika kaunti hii. Na hizo naweza kueleza ni visa hivi vinatokana na nini? Naam, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Solomon Njoroge, amba pastor hapa town ya Murang'a. Jambo moja ambalo linachangia mambo ya watoto kujitia kitanzi, one is poor parenting. Malezi kama malezi mbaya ikiwa katika jamii, unakuta wazazi wote wako shughuli za kutafuta pesa kila siku. Unakuta wakati wameachilia watoto katika wanafanya bila wanataka katika mapenzi yao. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja. La pili, naona ni ukosefu wa utumiaji wa madawa. Wakati kuna utumiaji wa madawa ya kulevya katika shule zetu, katika in our society, hiyo inachangia sana mambo ya kutia kitanzi, sababu mtoto afika mahali anakuwa rejected in the society. Kwa hivyo hiyo ni jambo lingine. Jambo la tatu, naona kama ni lack of jobs, especially wale ambao ni wakubwa. Wale ambao ni wakubwa wakikosa kazi wanakosa tumaini, wanaona kama maisha yao they are not productive. Katika hiyo hali ya kuona they are not productive, inafika mahali wanakosa tumaini. Asante. Naweza tukuungana na mwanafunzi katika shule ya KMTC katika kaunti ya Murang'a ili aweze kutueleza ni mambo gani hupelekea mtu kujitoa uhai na inafikia kiwango gani mtu aweze kuamua hiyo hatua ya kujitoa uhai. By names I'm Conrad Amenya. I am the student leader here in KMTC Murang'a, and I will talk of 3 things actually which are affecting most students in campuses. Now, you find that when students come to campuses, they are having a lot of expectations. See? Now they are now the mirror to the society, and when that aspect fails in them, they feel like they are out of the place. And when they come and search for identity and everything, and they find that they are not belonging to anybody. And nowadays, we used to say in the old days that a problem shared is a problem solved. Nowadays, it's a problem shared is a problem shared everywhere. So you become that you cannot even confine your stress to a friend or to a colleague. So once you share, you find it outside there. And with that, it comes with depression, and you find you out of place, and it leads to students to commit suicide. Another thing is drug abuse. Actually, we are making drug abuse very normal, to an extent that most students who are not using drugs, they are finding themselves out and odd of the places where they are. Thirdly, I will blame mostly our parents, because why should you take a young child to a boarding school and you don't even bother to go and check on them? At least be calling the teachers, informing, asking them how your kids are faring on. That one will create that atmosphere, because most students who are in the boarding school, they feel like they have been thrown to the abyss, so they don't know what they are doing, they don't know even where they are belonging. And lastly, what I will say is we are killing sports in our places, and I think we are forcing careers to most of our children. Parents who are watching this, I urge you, have a constructive discussion with your children, encourage them on all the possible means that are there. It doesn't mean that you have to be successful in education. Nurture their talents and make them believe that they can be good people in society without necessarily forcing them to do what you wanted to do but failed. Allow them to do what they want to do in society. Samuel, nimeweza kusikia ni kwamba kulingana na mhubiri na kulingana na wanafunzi wao wameweza kubaliana kwamba wanaweza kumlaumu mzazi kwamba hiyo ndio chanzo kikubwa cha watoto kujitoa uhai. Naweza tu kuungana na mshauri na saha katika eneo hili aweza kutueleza ni nini hasa kiini cha watu kujitoa uhai na sababu mzuri ni gani ya kuweza kuondoa mambo haya. Okay, as you have heard from the other people who have talked ahead. Tamejinako. Okay. I am Susan Jage. I am a counselor, psychologist here in Murang'a,
And as we have heard from the others, we have had several cases of suicide, even to the young people who are in school, others in primary school, where others are even in secondary school, others in colleges, and this has been a very big issue in our country. And as a councillor, what I can advise is that our government needs to do something about it, like employing the school counsellors, specifically school counsellors, not a teacher counsellor, but a qualified counsellor who can be a full-time counselor who can be helping children or students in school who have issues that are affecting them. Because we have had so many students with issues, some disciplinary issues, others parental issues, others psychological issues that have been affecting them, other drug use and such that are leading to the suicide. So we need to sensitize our community also through the barazas, the public barazas, the meetings that any meeting that are held even in churches, that there should be somebody who is always talking about issues of suicide and how it can be prevented. That can be of help so that we are able to address the issue of so many suicides that have been happening in our country. Samuel, nimeweza kusikia ni kwamba hiyo ni mashauri tu ya mshauri huu nasaha. Na naweza tu kukuambia kulingana na utafiti ni kwamba kumekuwa na kila sekunde 40 kuna mtu mmoja ambaye anaweza kujitoa uhai humu katika humu duniani. Na idadi ya watu hao wengi imekuwa ni wanaume ambao wamekuwa tu wakijitoa uhai kila kuchao. Kumekuwa na kisa cha mwanaume ambaye amejitoa uhai. Tuendelea tu kufuatilia hiyo mambo ya kujitoa uhai, na kwa Samuel tutakuletea habari zaidi. Thank you so much, Alfred Maina, for that update live from Murang'a. It was just last week when the world marked the World Suicide Prevention Day. A lot was discussed in as far as that issue is concerned: mental health, depression, and societal support when it comes to battling with some of these issues was classified as one of the most important measures that can be used to mitigate the adverse effects that come up, that ensue courtesy of depression and mental health, which ultimately leads to depression, which ultimately leads to suicide. So quite a prime story coming forth from Murang'a today, and one that we could follow up for you right here on the show. Now, a Nairobi court has allowed embattled Kiambu Governor, that is Ferdinand Waitito, to substitute his cash bill of 15 million Kenya shillings with a surety of a similar amount. This was after he pleaded with the court, saying that he is financially overwhelmed and needs the cash bill to meet daily obligations. This means that the 15 million shillings cash that was deposited in court will be released to Waitito, and Governor Waitito and his wife Susan Wangari are facing corruption-related charges. And this is part and parcel of our local news update as of now. Now, elsewhere, a Form 3 student from Barding Secondary School in Siaya County who had been reported missing has been found dead. The body of Kevin Otieno, who was found on Thursday along the banks of River Yala by his relatives, went missing on September 8th this year, and his whereabouts remained unknown for over a week. The deputy principal of Bading Secondary School, that is David Onyango, says the boy left school and went to their home in Gem, where he disappeared and was suspected to have committed suicide. Now, con artists, among them a cleric, used President Kenyatta's name to defraud the Akasha family of 5.5 million Kenya shillings with a promise to help return family members charged in the U.S. Bakhtash Akasha was sentenced to 25 years on August 16th, and Ibrahim Akasha is awaiting sentencing on November 8th over drug trafficking charges in the U.S. Out of agony and desperation, Najma Hassan, who is a wife to one of the convicted brothers, fell for the scammers who claimed to be highly connected, and she paid Pastor Chris Ngweti money after he claimed to have been sent by President Kenyatta. Ngweti was arrested and charged on Thursday. Right now, let's cross over to Mombasa County.
County 001 and bring in our correspondent from this area. This is Boniface, who will be briefing us on what we can expect from Mombasa today. Boniface? Yes. Asante sana, niko katika eneo bunge la Changamwe kwa sasa, ambako katika eneo hili la Simba Apparel EPZ, ambapo zaidi ya wafanyakazi 2,000 kwa sasa wameweza kuachishwa kazi kutokana na kushiriki mgomo ambao tayari umesemekana umeweza kupelekea kampuni hii ya EPZ kuweza kupata hasara ya takriban milioni 20 kutokana na kandarasi yake ya kuweza kupeleka mizigo yao katika nchi za ughaibuni kuweza kutamatishwa kwa sasa. Na pia vile vile hapa nipo na wafanyikazi hao ambao bado wamekita kambi nje ya afisi ama nje ya kampuni hii kuweza kutaka kujua hatima yao itakuwa vipi, lakini wameweza kuambiwa kwa sasa kazi yao imeisha. Hivyo basi kwa wale ambao wanataka kufika katika eneo hili ama kupata kazi upya katika eneo hili waweze kuapply ama kuweze kutuma maombi upya ili waweze kupata ajira hizi tena. Hapa nipo na baadhi yao tu kiasi waweze kuzungumzia swala hili kwa kina. Dada, karibu kidogo, karibu na mimi. Tueleze majina yako ni nini na umeweza kupata ushauri gani ama mawaidha gani kutokana kwa kampuni hii? Kwa majina naitwa Jacinda Siombua. Shida iliyokuwa mahali hapa, tuliitisha uchaguzi kwa miezi 2 iliyopita. Hilo tatizo alikushughulikiwa mpaka ikafikia wakati wafanyikazi wakaamua wagomea hilo swala. Tulipogoma, hii ni wiki ya pili inaisha leo. Hakuna sababu ile sababisha kuwa watu waweze kusuluhisha hili jambo. Imefikia mahali sasa mwenye kampuni ameingia, managing director. Alipoingia hakuwa yajua ni nini inaendelea. Akaelezewa sisi tuliogoma hapa nje tumegomea miaka, ambapo sisi hatujagomea miaka. Chenye tulikuwa tumegomea, kuna wafanyikazi wenzetu waliofutwa kazi wiki 2 zilizopita bila hata shida yoyote. Hao ndio tulikuwa tunahitaji warudi kazini. Pili, kuna watu waliopigana pale wakampiga kiongozi wetu wa union, ambapo tulikuwa tunataka tukirudi kama tutajaliwa kurudi kazini wao watolewe nje. Hatuwezi fanya kazi na mateja, watolewe nje turudi ndani tufanye kazi. Lakini imefikia mahali sasa mwenye kiwanda anasema kuwa yataka kuajiri wafanyikazi upya, kwa hivyo ni usaini contract over the ile contract nyingine uko nayo, na sisi hatukubaliani na hilo. Kama ameshindwa na sisi ni alipe kile chetu ako nacho, sisi tusepe, abaki akiajiri tena upya. Imesemekana kwamba mmeweza kuchangia kupotea kwa pesa kwa kampuni hii. Pengine nyinyi kama wafanyikazi ni kitu gani ambacho mmeamua kwa sasa mnaweza kuchukua? Hatua gani mtakaochukua kwa sasa? Ile hatua imefikia sasa ni sasa tumeachia mkononi mwa serikali. Na hivi sasa naona mbunge wetu amefika. Iko mikononi mwa serikali sasa, manake directors wameshindwa kuihandle hii kesi. Dada, karibu kidogo. Usajili, ndugu yangu, karibu hapa. Watu wameambiwa waweze kutuma upya barua za maombi. Je, wewe umetuma barua yako ya maombi upya ama ni hatua gani umeweza kuchukua? Mimi kusema kweli, mimi kwa majina na Abi Domingo, mimi mfanyikazi wa Simba. Mimi sasa kuzitangaza union tumenikone kwa union hajatutetea. Kwa hivyo sasa hapa sasa kimekuwa kipingamizi kuhusu watu wawili. Sasa kwa tunataka uchaguzi, sasa uchaguzi hukufanyika na watu wa union walikuja watufanye uchaguzi wakakataa, wakaenda zetu wasema sisi hatuwataki kazi. Sasa mimi ni cha kushangaza, naomba yani Chebi alikuja huyo mkubwa wa union akaambiwa ati sisi hatutaki kazi, na tena tukiingia kazi wanaruage yani get pass. Mimi nimeshaenda huko ndani nikaitishwa nikapewa form nikachaza, lakini sasa nilikuwa naangalia hawa watu wako na akili gani. Sasa mimi nikamwambia get pass yangu ilikuwa imezeka, ilikuwa replacewe. Sasa hivi nataka sasa nifanye nini? Nifanye sasa huko ni mimi ninashangaa tena, naambiwa ati nitoe get pass nitoe yani get pass wararue. Sasa na form wananiambia nichaze tena upya. Sasa nimesandikwa contract ya mwaka moja na contract yangu haijaisha. Sasa nataka nianze upya tena, hapo nikiingia upya tena wamerarua get pass yangu wananifukuza. Sasa sijui mwelekeo tena. Watu wawili kama hapo wako hapo sasa wanasema wewe hatutukutaki kama mlikuwa na nuksa hapo. Sasa natoka sasa hapo ndio nashaka. Asante sana. Na kwa sasa naona mbunge wa eneo hili Omar Mwinyi ameweza kufika hapa kuweza kuongea na wafanyikazi hawa. Mheshimiwa, pengine karibu, haya ni mahojiano moja kwa moja K24.
utatueleza tu leo umekuja hapa kufanya nini na ni nini kinafaa kufanywa tu? Asante sana. Kwa majina ni Omar Mwinyi, ni mbunge wa eneo hili la Changamwe. Leo nimefika hapa kuona vipi tunaweza kuregesha wafanyikazi waingie kazini na wafanye kazi, kwa sababu wote hawa wako tayari kufanya kazi. Walikuwa na malalamiko na hayo malalamiko yako genuine pia vile vile. Sasa tu ni kujaribu kushika wale management, tukae pamoja tuone ni vipi tunaweza kukubaliana warudi kazini, na alafu kama kutakuwa kuna shida yoyote wakae watengeze kamati, waangalie ile tatizo, walizungumze ili waendelee na kazi, kwa sababu tunaamini hii ni family. Na leo ukiwafungulia hii gate wanaenda kukaa kwa mashini zao wafanye kazi. Hakuna ambaye anakataa kufanya kazi. Sasa kitu ambacho tunataka ni kwamba management hawa ni watu wake na hawa ni washirika wake, na wakitengeza faida ni hawa ndio wanatengeneza, na hawa ndio bado wanaweza kuendelea kutengeza faida. So tutasema wakae kidogo, warudi nyuma, wapunguze hasira na waangalie hawa ni watu wao, wawaregeshe, na baadaye kama kuna tatizo lolote wakae chini, wasuluhishe na wasonge mbele. Pengine kwa sasa wewe umeweza kufika eneo hili, utaweza kukaa na kikao na usimamizi wa kampuni hii, kwa sababu kwa sasa bado hawajaweza kuwapatia sikio wafanyikazi hawa? Kusema kweli mimi ni kiongozi na nimekuja kuweza kuzungumza na management na tuweze kuangalia ni sehemu gani ama vipengele gani ambavyo vinawazuia wao kutowaruhusu kufanya kazi, na tuweze kuelezana, tushauriane, kwa sababu sisi ni viongozi, tunawatakia hawa mazuri na tunawatakia wao pia vile vile wapate faida, na wao ni washirika wetu wa siku nyingi sana. Hapa ni nyumbani, kukiwa na furaha tuko hapa, kukiwa na shida huwa tuko hapa, na lengo letu kubwa ni kuhakikisha ya kwamba wafanyikazi wataingia, wafanye kazi na waendelee kama zamani. Shukrani sana mheshimiwa kwa kuweza kufika. Na alikuwa ni mheshimiwa mbunge wa eneo hili la Changamwe, Omar Mwinyi, ameweza kufika hapa kuweza kuongea na wafanyikazi wa kampuni hii, kuweza kuangalia iwapo wanaweza kupata ruhusa kuweza kurudi na kuweza kuendelea na kazi yao. Lakini kukujuza tu yale ambayo tumekuandalia ukanda wa Pwani mzima, zile taarifa ambazo tutazifuatizia ili tuweze kuletea kutoka ukanda huu wa Pwani na kaunti zote zilizoko hapa Pwani, ni pamoja na kwamba eneo kaunti ya Kwale kutakuwa na kongamano la kina mama katika kaunti la Kwale kuweza kuzungumzia masuala ya table banking, ambapo wataweza kufanya michango yao na pia kuja pamoja waweza changia kina mama ili waweze kujiendeleza katika swala zima la kimaisha. Na pia vile vile kuna kongamano la kimataifa linaendelea kuhusiana na ugonjwa wa rabies, ambao ni swala zima la kuwepo kwa umbo wa kurandaranda ambao wanakosa wenyewe, ambao kongamano hilo linaendelea katika mkahawa mmoja hapa mjini Mombasa. Wanasema kwa sasa wako na mikakati ya kuweza kuhakikisha wafanyia castration, yani wanaweza ili kudhibiti ongezeko la umbo wa kurandaranda mitaani. Na pia vile vile kuna swala zima la huu mgomo ambao tumeweza kuangazia kwa sasa hapa, na yote haya tunaweza kuyaleta katika taarifa zetu ambazo zitakuwa zimebakia katika vipindi vitakavyofuata hapo mbeleni. Kutoka Mombasa, jina langu ni Boniface Msangi, na tutazidi kwa taarifu kadri matukio yatakavyokuwa yanajiri. Asante sana Boniface Musangi for that update from Mombasa County. It appears EPZ workers are disgruntled of their terms of service and the working environment that they are operating under, and that has contributed to the demonstrations that you've seen in Changamwe that have attracted even the attention of the area leadership, courtesy of that interview or session that Boniface had with Changamwe Member of Parliament. Now, the 42nd General Council session of the Organization of Trade Unions Unity is currently ongoing at the Sarova Stanley Hotel. Now, it is being hosted by the Central Organization of Trade Unions, and speaking right now is the man at the helm of KOTU, that is Francis Atwoli. So let's listen in to what he's saying. Important meeting early in the week
He was in Rwanda, he was in Kigali, Rwanda, and he has managed to join us here. I want also to thank my own sister, Jacqueline Mugo, who, like me, she also heads the employers on the continent of Africa. She's their spokesperson. And she's also a member of the ILO governing body, just like me from worker side in this country. You can see how lucky we are in Kenya that two of us, employer and a worker, we sit on the ILO governing body. Two positions are elective positions. And Jacqueline, I want to assure you, as I was talking to our colleagues on the continent, our members who are here from 54 African countries, they promised that next year they are giving me last chance as a member of the ILO governing body. Themselves. So I will start talking to Brother Adua Mankwa to see whether we can strike a compromise, because it is a unanimous position. And our two important labor movements on the continent of Africa must concur on my candidature. But I can assure you, Mangwa, on the side of these members of the Organization of the African Trade Union Unity, I have no problem and I have no position. Thank you, brothers and sisters. I love you. I want also to recognize and thank Adua Mango again for having allowed Brother Moody Giro to be with us the whole week, who is the president of International Trade Union Confederation of the African region. He has participated, he has been close to me, and I have learned a lot from him. That is Francis Atwoli, or Kotus Francis Atwoli. He is the host of the 42nd General Council session of the Organization of Africa Trade Unions Unity, an event that is happening right here in Nairobi, has been for the better part of this week, still with the blessings of the International Labour Organization. Now, the chief guest at this event during its closing today is the Right Honorable Prime Minister, former Prime Minister, that is Raila Amolo Odinga. So we shall definitely be interacting with this event in the course of the show today. For now, however, it's time to take a breather, but we return with much more in just a moment.